would not be audible because I have got a little bit of throat infection. So, in case if it is not audible, please let me know. Okay? Is it audible? Are you able to make out? Yes, ma'am, we can hear you. Okay, no problem. See, according to the instructions from the principal, sir, we are supposed to teach only till 5th regarding IP and all. Okay, that is inclusive practices. Then from 6th to 12th, there will be no classes regarding this IP or health and physical education. So that time that we are supposed to utilize for writing the records. Okay? Shall I start with the, okay, I'll do one thing. If you have any doubts regarding this, what is this, Rama and that, you can get it clarified, or shall I complete this resource mobilization? A little part is left. Shall I? Complete, ma'am. Complete the portion. Okay. Only a little part is there. I'll finish it off. Then I'll go with the English methodology students. Okay. Tomorrow, I will not be taking any IP class. I'll be taking class only for the English methodology students, and that too at 11:15. The problem is that my son is having exam, summative, so he'll be busy with the laptop and my cell. So I will not have any electronic gadgets to take your class at sharp 11. So you can join at 11:15, and that too only regarding methodology, drama and art. Respect to drama and art. Is it clear? Today only you have IP class. Hardly it's a matter of 20 or 25 minutes, not more than that. I'll be taking the IP class. Then afterwards I'll be shifting to methodology. Students, if you want to stay back, you can stay back. Otherwise, you can log out. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, fine. I think what is a resource room? How many students should be there in the resource room? How many students a teacher should take when she is teaching students with disabilities? I think it's clear what is CWSN and what is IEP. I think yesterday we have discussed. What is IEP? What is IEP? Individual educational program. Yeah, individual educational programs. Yesterday we have discussed about the importance of inclusive and its benefits from the student's point of view, from the teacher's point of view, and from the parents or family's point of view. Okay, that we have discussed. And what is the resource room? Who all will be there in the resource room? Okay, how many students a teacher has to manage when she is teaching the students? Sometimes she has to take individual attention, or at times she can go in group. When she is going for the individual, then she has to go with an individual educational program. They will have with respect to the academics, they will have the assignments, they will have the work, homework, worksheets, everything will be given. See, all these things, there will be a proper coordination between the regular teacher or a general teacher, resource teacher, and sometimes even the special educator. ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే మీకు రిసోర్స్ టీచర్ అంటే ఏంటి ఐడియా వచ్చింది, స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ అంటే ఐడియా వచ్చింది. ఓకే, ఇటినరెంట్ టీచర్ అంటే ఏంటి? వాట్ యు మీన్ బై ఇటినరెంట్ టీచర్? Portable, movable from one place to another. Yeah, I think now you have come to know what is resource teacher, special educator, then general teacher or itinerant teacher. Okay, all these things you have an idea. Okay. See, yesterday one important point what I have told you is that
I think before I completed my class, every special educator teacher who has taken training to teach disabled children will take special training to teach students having one particular type of disability. Yesterday what I said, did you get my point? Yesterday what was my intention to tell you? అంటే ఇప్పుడు మీరు బిఎడ్ లో ఎలా మీరు మెథడాలజీస్ తీసుకున్నారో M1 and M2, అలాగే టీచర్స్ దోస్ ఆర్ టేకన్ ట్రైనింగ్, people those are taken training to teach children with disabilities, they too might have taken one specialization to teach one type of disabled children. It may be the vision, it may be the dumb and deaf, it may be the mental retard, or it may be the learning difficulties, or it may be other type of disabilities. So they might have taken what is that like have specialization, like might be, and all doctors would be same, but they might have taken one specialization. In that case we have neurologists, we have cardiologists, we have hepatologists, dermatologists, and they have taken one specialization. In the same, all doctors would be same, everything would be same, but they might have taken the specialization. In the same manner, teachers who have taken training, they might have taken training on one specialized kind that they would be teaching only the children of that disability. Is my point clear for all the students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, the set of resource teachers may be attached to the school with the resource room, okay, established at the block level, and multi-category training should be provided to all these resource teachers. These resource teachers can operate in an iterate mode, covering all schools in the blockbuster where CWSN are enrolled. Resource teachers must be recruited before the beginning. అంటే ఏంటి, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే సమ్టైమ్స్ రిసోర్స్ టీచర్స్ వాళ్ళకు ఒక బ్లాక్ లో ఇచ్చేస్తారు, వాళ్ళకి స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. రిసోర్స్ టీచర్స్ ఎలా ఉంటారంటే సమ్టైమ్స్ దే ప్లే డ్యూయల్ రోల్స్. Some resource teachers will be there in the school, where they'll be there in the school throughout the day, and some resource teachers they will be working as an itinerant. They will be taking the role of a itinerant teacher. That is, they will be moving from schools to schools depending upon the number of CWSN. Depending upon the CWSN enrollment. What is the CWSN? Yesterday, what did I say? Children with okay. And the resource teachers, depending upon all resource teachers will be given training under one particular block. Adi resource room ఏముంటుందంటే స్కూల్ కి ప్రిమిసెస్ లో ఎక్కడో దూరం ఉంటుంది. సో అక్కడ, and in that particular building all the resource teachers will be given training. And sometimes what happens, one resource room will be there for one school, and sometimes the resource teacher will be there throughout the day, because she has to manage the students with disabilities. She has to the number of students per class, the ratio would be very small. So depending upon the number of CWSN students, the importance of the resource teacher will be there. If the number of CWSN are less, that is children with special needs, if the children are very less, the resource teacher, she gets good time, sufficient time. And at times what happens, if there is a scarcity of resource teacher anywhere, even the resource teachers can play the role of itinerant teacher, means they can move from schools to school. See, and generally what happens, if the school is an inclusive school, the resource teachers have to be appointed before the beginning of the academic year. Any doubts regarding this? No, ma'am. Okay, no ma'am. What all the things that can be found in the resource room? It includes the academic lab, low vision lab, soundproof room, therapeutic room, ICT room, and even special teaching learning materials. వాళ్ళకు టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ వేరే ఉంటుంది, టీచింగ్ ఎయిడ్స్ వేరే ఉంటాయి, టెక్నిక్స్ వేరే ఉంటుంది, స్ట్రాటజీస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ all the strategies, techniques which are used by the general teacher, keeping in view the needs of the disabled children, at times what happens is that the general teacher may not be able to justify the needs of the students. So at that time, the students will be taken to the resource room
where depending upon their disability and depending upon their needs, the strategies and techniques will be used by the resource teacher, and sometimes even the special educator will come to focus on the needs of the disabled children. అట్లీస్ట్ మీకు కొంచెం పిక్చర్ వచ్చిందా రిసోర్స్ రూమ్ ఎలా ఉంటుంది అని? Yes, ma'am. How about others? Yes, ma'am. అంటే ఇన్ డెప్త్ గా ఎలా ఉంటుందో ఐడియా లేకున్నా ఇప్పుడు రిసోర్స్ రూమ్ ఏముంటుంది, అక్కడ ఎలా స్టూడెంట్స్ ని మేనేజ్ చేస్తారు, స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ ఎలా చేస్తారు, హౌ ద స్పెషల్ వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్, హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ వన్ గ్రూప్, ఓకే. And in case if there is a scarcity of the teachers, resource teachers, what is that? How they'll manage the children with disabilities. At that time, the resource teachers, they have to move from school to school. So the following activities can be carried out in the resource. Okay, resource room lo em activities untayi. Ippudu manam we have a computer lab. We'll be doing all the lab experiments related to the computer, isn't it? Like we have MS Office, all this programming, coding, decoding, everything will be done over there. So when we have a chemistry lab, we'll be doing the experiments. When we have a physics lab, we'll be doing experiments related to physics. And when we have a bio lab, we'll be doing all type of dissections and all those things, isn't it? So, if the resource room, what sort of activities will be generally conducted for the students with disabilities? Okay. See, first and foremost, when in case if I am a resource teacher, if now few students have come to the resource room. Few students have come to the resource room. The first and foremost, what is that? Goal of the resource teacher, that is mine. Okay, it should be to identify the needs of children, functional assessment in terms of identifying the strength and weakness, developing teaching plan for an inclusive classroom. First and foremost thing, the resource, I am the in charge of the resource room and I am the resource teacher over there. If few students with disabilities have come to my resource room, so immediately as soon as I come, I have to create a conducive atmosphere. Conducive atmosphere ante children with disabilities already they have some conscious in them that they have certain disability. So in the first and foremost thing, I have to look into the comfort of the disabled children. The second step would be that what type of in order to give comfort to the children, what type of needs should be provided to them. I have to look into the facilities that should be provided to the disabled children so that they would be comfortable in the resource room. Then afterwards I have to assess functional assessment. Ante ela chestanu evariki enta varaku ante vallaku ela how much is their capacity and what are the needs, what is their strength, what is their weakness, and what sort of action plan I have to do in order to teach them a particular topic. So what should be the technique and what should be the strategies? Let me tell you, when I am talking about the disabled children, all disabled children will not have the same strength and weakness. All disabled children will not be very low. Okay, some students would be very good in them, when some students would be very dull, and some students would be hyperactive. So here the teacher has to plan her teaching strategies according to the student's strength and weakness. And in case of the child who has severe disability or who is unable, who has high learning disabilities, at that time the resource teacher has to apply IEP. Did you get my point? Yes, ma'am. Got it. Okay. ఇప్పుడు మన నార్మల్ క్లాస్ లోనే కొంతమందికి చెప్పగానే అర్థమైపోతుంది, కొంతమందికి ఏంటంటే ఇంకోసారి రిపీట్ చేసినప్పుడు అర్థమవుతుంది, కొంతమందికి ఏమవుతుంది అసలు 3-4 times అంటే వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ ఇవ్వాలి. సో అలాంటప్పుడు నార్మల్ టీచర్ నార్మల్ స్టూడెంట్స్ కి ఎలా ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ అంటే వీళ్ళకి ఇలా చెప్తే అర్థం కాదు అని, వాళ్ళకి ఎలా చెప్తే బాగుంటుందని ఒక్కొక్కసారి సమ్ టీచర్స్ మనం నార్మల్ క్లాస్ రూమ్ లోనే మనం ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ ఇస్తామా లేదా. సో అలాగే డిసెబిలిటీలో కూడా కొంతమంది చాలా తక్కువ, కొంతమంది ఏంటంటే అసలు ఏమీ అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది కొంచెం చెప్తే అర్థమవుతుంది, కొంతమందికి ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తే వాళ్ళకి దే హ్యావ్ మైల్డ్ డిసెబిలిటీ. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దే విల్ బి వెరీ క్యాచీ. So depending upon the strength and weakness of the students, the teacher has to plan her teaching strategies, and at times she has to go for IEP, individual education program. So అక్కడ వాళ్ళ గోల్స్ అవన్నీ వాళ్ళకి ఏంటంటే
assignments, worksheets, pratidi from the academic point of view will be given by the resource teacher. Is my point clear to the students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why the Yes, ma'am. Yes, ma'am. అర్థమైందా? ఓకే ఫైన్. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం when we are talking about the disabled children, when we are talking about the inclusive atmosphere, so here the techniques what we are using. Now generally for normal class లో ఏంటి మనం we make use of the models. Even nowadays we have the smart classes so that the impact on the students would be good when we teach a particular concept through smart. Okay, making use of the aids. Okay, what are the multimedia aids? Okay, now you can present a particular topic through PowerPoint presentation, making use of all the pictures and all. So what happens is that sometimes when you go outside the classroom premises, the learning takes place more, and even when you shift your teaching from normal teaching to other type of teaching, like taking to the situationalization, if you are taking to the lab, doing the experiments, there even some change in the teaching techniques would help the students to learn in a better way. So your expected learning outcomes would be achieved by the students. Okay, here when we are talking about the disabled children, see, we can make use of the multimedia, peer teaching. What do you mean by peer teaching? Ma'am, taught by the mutually understanding, they teach each other. If the person is understood, they will teach her friend. Or I said the collaborative teaching. Collaborative teaching, ma'am, in the friends. Yeah, among the friends. So collaborative teaching is nothing but మీకు అర్థమైంది మీరు అందరికి ఒక్కొక్కరు డిస్కస్ చేసుకోవాలి. మీకు ఎంత అర్థమైందో వాళ్ళకి ఎంత అర్థమైందో ఒకరొకరు you are going to ask the questions. And what happens is that in due course of time, when you go for this collaborative learning or collaborative teaching, the more as a learner you learn very less, but as a teacher you are going to learn more. This is not a saying, this is a fact. This is a fact. Let me tell you, when I am teaching you over here, the amount what you have understood maybe a little bit, to some extent it may be limited, but the same thing when I ask you to tell, tomorrow you are going to have a seminar regarding this resource mobilization. Let me tell you, because now you are a learner and tomorrow you are going to give a seminar, so your role will be different. So there the amount, the focus, the concentration and the amount of understanding would be more regarding the concept at that time compared to now. Here I am teaching you, people are able to follow. To some extent you are able to manage. To some extent you can come to know actually what is the subject in the particular thing and what the concept we are discussing about. Now you are a learner, but in future whenever you happen to take the role of a teacher, so what happens is that there your conceptualization would be best compared to the conceptualization when you were student. Agree or disagree? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So ఏంటంటే మనం collaborative teaching, team teaching, okay? Then see VAKT and already visual, audio, kinesthetic teaching, okay? Then what is that? Collaborative learning, child to child learning, activity based learning. All these things will be conducted in the resource room. So development of inclusive TLMS, that is tactiles, multi-sensory approaches, okay, induction loop system, all this. And few things are there which we people will not be aware, but there are many techniques and there are many aids with respect to the disabled children, so that the students easily they can make it out. Some students learn through touch, some students learn through vision, some students learn through what is that by teaching. So depending upon the different what is that disabled children, and depending upon the needs of the disabled children, all the things will be available in the resource room. Now I think the picture is clear regarding the resource room. Yes, ma'am. How about others? How about Bhargavi? Did you understand? Sandhya? Sandhya, ma'am. did you follow? Yes, ma'am.
What is the resource room? How many students will be taken by the teacher when she is teaching the students? 5, ma'am. Ramani, Ma'am? mute your mic. This question is for Sandhya. Sandhya, how many students will be taken by the resource teacher? Special students, 5 or special students will be taken to this room. 5 or నువ్వు ఉన్నా అసలు వింటున్నావా? ఓకే, seems to be busy with your kid. Normally 1:20 ఉంటుంది మేడం. Okay, fine. హలో మేడం. Seems to be busy. Yeah, okay. What is that, Nitish? నార్మల్గా అయితే 1:20 ఉంటుంది. సో ఇంక్లూజివ్ వచ్చేసరికి మేబీ రేషియో తగ్గుతుంది మ్యామ్. తగ్గుతుందండి, 5 members. 1:5, ma'am. 1:5, 5 members. 1:5. అదే గ్రూప్ లో చెప్పినప్పుడు 1:5 ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ అది గ్రూప్ లో వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఐఈపీ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఇండివిజువల్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్. అంటే కొంతమంది, నేను చెప్పాను కదా, వేరియేషన్స్ ఉంటాయి, డిసెబిలిటీలో కూడా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ద టీచర్ కెనాట్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద సేమ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఆల్ చిల్డ్రన్ విత్ డిసెబిలిటీస్. సేమ్ డిసెబిలిటీ ఉన్నా మళ్ళీ దాంట్లో కూడా ఏంటంటే లెర్నింగ్ డిసెబిలిటీస్ కొంచెం మంది, ఎవ్రీ చైల్డ్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో సమ్ టైమ్స్ ద టీచర్ క్యాన్ టీచ్ ఇన్ గ్రూప్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ షీ విల్ గో విత్ ఐఈపీ, దట్ ఈస్ ఇండివిజువల్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్. వాళ్ళకి ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది. సో అందుకని ఆ resource teacher will not be able to accommodate more than 5 students at a time, because there the needs would be more, the disabilities would be different, their learning factors would be different. So the teacher has to pay attention. ఇప్పుడు మనలాగా 20 members ని ఒకేసారి గుంపులో పోయిందని చెప్పలేము. అక్కడ ఏంటంటే కొంచెమైనా జస్టిస్ చేయాలి, కొంచెమైనా వాళ్ళు నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో the resource teacher has to spend much time individually. She has to pay individual attention. Is it clear? Now I have told you what all the things will be available in the resource room and what sort of activities generally will be carried out in the resource room. So imagine now, in case if there is a framework for the full range of supplementary aids and services. ఇప్పుడు ఒక resource room లో వాళ్ళకి ఏంటి ఎలా supplementary aids, if I am going for this inclusive classroom, okay, inclusive school, now I have to go for the framework. What do you mean by framework? Outline ఎలా ఉండాలి, ఇప్పుడు ఏమేమి ఉండాలి, నాకు ఎలాంటి ఎయిడ్స్ ఉండాలి, ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఉండాలి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కొలాబరేటివ్, సో ఇప్పుడు ఇంక్లూజివ్ స్కూల్ రన్ అవ్వడము ఫండ్స్ తో రన్ అవుతుంది. దెన్ ఫండ్స్ కావాలి, then financial assistance undali, and apart from that you should have a staff, and apart from that you should have the infrastructure, you should have all the facilities and everything. Ivi mandatory, ivi undali. కానీ ఒక ఇంక్లూజివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఏంటంటే, ఇంక్లూజివ్ స్కూల్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అంటే ఎలాంటి ఎయిడ్స్ కావాలి, ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడమ్మా, అంతా ఉంది. ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ చాలా డిజిటల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ క్లాస్ రూమ్ లోనే క్లాస్ రూమ్ చాలా బాగుంది, అప్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, నార్మల్ క్లాస్ రూమ్. కానీ టీచర్ చెప్పేవాళ్ళు అక్కడ టీచర్ సరిగ్గా చెప్పకపోతే then actually ఏమవుతుందంటే, మీరు స్కూల్స్ కి వెళ్ళిన తర్వాత if the teacher who is teaching the curriculum, if she is not up to the mark, if she is not innovative and creative, do you think that all the students will achieve the required outcomes? No ma'am. No ma'am. Many times I have told, having a good curriculum, having good infrastructure, having a good school will not give you the required result. Apart from that, the teachers play a very, 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 very vital role. And of course, let me tell you, the atmosphere, the facilities, the society where the child is being brought up will also have impact. But let me tell you, if all these are 25%, the teacher's role is 75%. And there is a saying that it is in the hands of the teacher to mold the future of a child.
Do you accept it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. మీకు రోల్ మోడల్స్ మీరు ఇప్పుడు టీచింగ్ మీరు ఇప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ టీచర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అండ్ జస్ట్ వెన్ యూ గివ్ అ రీక్యాప్ ఆఫ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ డేస్ ఆర్ యువర్ వాట్ ఇస్ దట్ కాలేజ్ డేస్ ఎనీ మీ దృష్టిలో మీరు జస్ట్ హూ ఈస్ యువర్ రోల్ మోడల్ who had very good impact on you during your school days or college days, and all teachers will not come to your mind. One teacher whose teaching style, okay, whose presentation skill, which you might have liked, definitely you are going to reflect in your teaching style. Yes, ma'am. నేను చెప్పింది అర్థమైందా? మీరు ఉట్టి చేసి అంటున్నారా? Understanding, ma'am. ఇప్పుడు స్కూల్ డేస్ లో అందరు టీచర్స్ మీకు అంటే ఐ డోంట్ సే దట్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు లైక్ ఆల్ ది టీచర్స్, కానీ అంత మందిలో కూడా మీరు ఎవరో ఒకరిని వాళ్ళు చెప్పే తీరు, వాళ్ళ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్, వాళ్ళు యూజ్ చేసే స్ట్రాటజీస్, వాళ్ళ ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్, క్రియేటివ్ థింకింగ్, స్టూడెంట్స్ ని హ్యాండిల్ చేసే తీరు, all those things, what happens is that you will be mesmerized and you consider that particular teacher as your role model. And let me tell you, many students looking at their teachers, they in future they wish would be to become a teacher, and they develop passion towards teaching profession. Ala kuda Even we developed liking for that particular subject because of the teacher. Yeah. Sometimes you may like a subject, but the way the teacher is telling, you may lose interest in that particular subject. And even sometimes it so happens that you may not like a particular subject, but the way the teacher is telling, making use of different ideas, using different strategies, the subject which was you were not at all interested right from the day one, you start developing interest in that particular subject. For that purpose, I said, among all the roles played by different people, the role of a teacher is very difficult one, and it is in the hands of the teacher to mold the future of the child. మీరు ఎలా కావాలి అలా పిల్లల ఫ్యూచర్ ని మీరు ఇచ్చేయచ్చు. మంచిగా చెప్పారంటే చాలా మంది అంటే పిల్లలు ఫ్యూచర్ విల్ బి బ్రైట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుంది, ఏసీ రూమ్స్ ఉన్నాయి, డెస్క్ ఉంది, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ప్రతిదీ ఉంది, కానీ అక్కడ ఏంటి, టీచర్ సరిగ్గా చెప్పాలి. టీచర్ షుడ్ గైడ్ ద స్టూడెంట్స్ వెల్. Teacher, if she does her teaching very well, then you get the expected outcomes. Expected learning outcomes you are not going to get through the infrastructure or through the building or through all the facilities. You are going to get the expected learning outcomes by the teaching who has taught the concept. Yes, ma'am. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ టీచర్స్ గవర్నమెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. Now we are giving importance to all the private institutions, but let me tell you, previously no private institutions were given importance, because most of the students those who have studied in the government schools, when they came out in flying colors, and everyone was in good position. Now in case if you happen to come across people, great personalities, okay, now వాళ్ళ మీరు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అవన్నీ మీరు చూసుకున్నారంటే వాళ్ళు నార్మల్ స్కూల్స్ లో చదివింటారు. Okay, normal schools to chadvintaru. Even most of the people might have studied in the government schools. Then why nowadays people are giving importance to private schools rather than the government schools? Because in those days, all the government teachers, they used to justify their jobs. And everyone was highly qualified. But now, okay, this would be a never ending discussion. I don't want to go for this. సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు కొలాబరేటివ్ ఇది కావాలి అన్నప్పుడు, ఇంక్లూజివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి, ఎలాంటి ఎయిడ్స్ ఉండాలి, ఎలా సర్వీసెస్ ఉండాలి. When it comes to collaborative, see, first and foremost thing, adult working together to support students. Everyone should, in order to support the students, in order to develop the inclusive children, adult అంటే ఎవరు, the siblings, the parents and everyone in the family should help the disabled children to come out. Okay, so professional development related to collaboration. Okay, see, everyone, whoever is involved in the school and outside the school premises, all the people, like it may be the siblings, it may be the parents, it may be the society members, or it may be any other person, whoever is in the society, one way or the other way, they should cooperate in the students' learning. Okay,
Now professional development ఉంది, coaching and guidance support for team members in the use of assistive and then whatever the knowledge, whatever the help the elders can give from the family, the society people can give from the society, and even the teachers, the staff, whoever is associated inside the school premises and outside the school premises, they are supposed to make use of the latest technology and all the help whichever is possible and whichever is in their hands. They have to give a helping hand to the disabled children. So that is called as a collaborative. అంటే what type of services, what type of aids అని చెప్పాను కదా. ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది అన్నారు కదా. ఒక జస్ట్ ఒక బిల్డింగ్ దిస్ ఇస్ ఇన్క్లూజివ్ స్కూల్ అంటే కాదు. ఇన్క్లూజివ్ స్కూల్ రన్ చేయాలి అంటే మనకు చాలా కావాలి. సో ఎలాంటి ఫ్రేమ్వర్క్ కావాలి, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఎలాంటి సర్వీసెస్ కావాలి, ఎలాంటి ఎయిడ్స్ కావాలి. ఇప్పుడు when it comes to the services, collaborative, it should be collaborative అంటే everyone should help each other for the success of inclusive children. అంటే inclusive children అంటే disabled children. And instructional, development and delivery of instruction that addresses diverse learning needs. See, a teacher, నేను normal students అయినా every student will be unique. Every student has got the different learning style. Every student has got a different level of grasping. So what happens, the teacher has to teach looking into the needs of the students. When as a normal teacher, when I'm teaching to the normal students, I should make use of the different teaching strategies. When this is about the normal. But when I'm talking about the different, students having different disabilities, different learning styles, and everyone is unique and everyone will have different strength and weakness. So the teaching will be very important, and the teacher, the resource teacher or special educator has to play a very vital role. And she has to change her strategies and she has to go for different types of instruction depending upon the needs. Diverse needs అంటే అందరికీ ఒకే విధంగా కాదు. ఒక్కొక్కరికి కొంచెం ఎక్కువ టీచింగ్, ఎక్కువ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. కొంతమందికి ఏంటంటే ఒకసారి ఒక స్ట్రాటజీని యూజ్ చేస్తే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. సో ద టీచర్ హ్యాస్ టు ప్లాన్ ద డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ యాజ్ ద చిల్డ్రన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కెపాసిటీస్, డిఫరెంట్ లెర్నింగ్ స్టైల్స్. Did you get it? See, as a teacher, if I am a resource teacher or a special educator, and if I have got a few CWSN students, children with special needs children, then my instruction mode will be different. My instruction mode will not be same for all the students who are in the resource room. It would be different, and it would be different. My presentation style would be different. My teaching techniques would be different. My teaching aids would be different. Then whatever the UV aids or I am using the different types of facilities which are there in the resource room, I may not use for all the students the same gadgets depending upon the needs. వాళ్ళకి ఇంకా ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే అందరికి ఒకే గోల్ ఉండదు. డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిసబిలిటీ ద గోల్స్ వుడ్ బి మోడిఫైడ్. Okay, then presentations would be modified. So instruction strategies would be changed. So this comes under the instructional. Now what I am discussing about the services and the aids that are necessary for the framework of an inclusive school. So I discussed about collaborative, I discussed about the instruction. Then when it comes to the physical, now I am talking about the inclusive school. So how it should be, how the inclusive school should be. Proper facilities, ramp should be there, okay, individual desks should be there, chairs should be there, then adaptive equipment should be there, then furniture, and then all the facilities, conducive atmosphere should be there, separate washroom should be there, okay, and even in case if the library, if at all possible, it should be according to the needs of the disabled children, okay, then ventilation, proper ventilation should be there, then wheelchair accessibility should be there, everything should be there. Grab bars, everything. అంటే వాళ్ళకు depending upon the needs and the type of disabled children that will be included in the particular school. అంటే ఇప్పుడు అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని the worst disabled child to the minimum disabled child ని దృష్టిలో పెట్టుకొని infrastructure should be there. Did you get my point? Yes, ma'am. Yes,
వీల్ చైర్స్ ఉండాలి, ర్యాంప్స్ ఉండాలి, స్పెషల్ ప్యాసేజెస్ ఉండాలి వాళ్ళకు, వాష్రూమ్స్ షుడ్ బి సెపరేట్ ఫర్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ కన్వీనియన్స్. ఓకే, సెపరేట్ డెస్క్ షుడ్ బి దేర్. Okay, then a separate chair should be there, then ventilation should be there, it should be airy. Okay, then all conducive atmosphere, even proper what is that, it should be, the classroom should be good. Okay, and then walaku sitting arrangement should be proper. So what happens when we give all such facilities, the disabled children will not have any hiccups towards learning. వాళ్ళకి కంఫర్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, పిల్లలకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిసేబుల్ చిల్డ్రన్ లో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ కాన్షియస్ ఏంటంటే మేము డిపెండెంట్, మనం వీఆర్ నాట్ నార్మల్. సో అలాంటి ఆ ఫీలింగ్ రాకుండా మనం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్ వి గివ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ ఫర్ దేర్ కంఫర్ట్, దెన్ ద డిసెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ దెమ్ విల్ గో అవే. ఓకే, దెన్ sometimes let me tell you, in order to in ఒక క్లాస్ రూమ్ లో in order to take away their feeling, the disability feeling, even you might have observed that disabled child will be made to sit along with the normal children, so that even two advantages are there. One advantage is that the disabled child will feel comfortable and will feel that he is also part of the classroom. He is very quite normal as he is made to sit along with the normal children. And one more advantage is that the normal children, when they happen to sit along with the disabled children, they do come to know what type of disability a child has, what would be his strength and weakness, and they do try to accept students with diverse needs. అంటే పిల్లలు ఇలా ఉంటారు, మనం సొసైటీలో మనం ఇలాగే చూసామనుకోండి. ఇప్పుడు when we happen to visit any foreign country, or when we happen to visit any place which you have not which is completely new to you, when you see there మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది, everything will be new. అరే ఇలా కూడా ఉంటుందా, అలా కూడా ఉంటుందా అనే ఫీలింగ్. సో మీరు గ్రాడ్యువల్లీ ఏంటి తర్వాత మీ మైండ్ సెట్ ఏంటి ఎలా వచ్చేస్తుంది, అవును ఇలా కూడా ఉంటారు, ఓకే we have certain people who live like this అని. సో అంటే వీళ్ళు కూడా ఇలా కూడా people like this also are a part of the society అని మీకు తెలుస్తుంది. Only when you happen to visit such places, isn't it? When we happen to visit, now whenever we happen to visit అంటే ఎప్పుడైనా మీరు ఫారెన్ కంట్రీస్ కానీ ఎక్కడైనా కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ చూసి అబ్బా ఇలా కూడా ఉంటుందా, అలా కూడా ఉంటుందా, తర్వాత ఏమవుతుంది, మీ సెకండ్ టైం వెళ్ళినప్పుడు will you have the same feeling? No ma'am. Why? అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి చూసేసాం, అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది కదా మ్యామ్. అదొకటి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మై ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ గివింగ్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దట్ ఒక నార్మల్ చైల్డ్ ఒక డిసేబుల్డ్ చైల్డ్ పక్క పక్కన కూర్చున్నారు అనుకోండి, రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆ డిసేబుల్డ్ చైల్డ్ కి ఏంటంటే ఒక రకంగా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. నేను నార్మల్ చిల్డ్రన్ తో పాటు కూర్చుంటున్నాను, సో దట్ అంటే ఈవెన్ ఐఎమ్ నార్మల్, ఐఎమ్ కన్సిడర్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్, సో లైక్ నార్మల్ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో ఆ ఫీలింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే it may be a girl or it may be a boy, whoever it may be, so our motivation, our encouragement will boost the confidence among the children, disabled children. And from the normal children point of view, నార్మల్ చిల్డ్రన్ ఇలా డిసేబుల్ చిల్డ్రన్ తో పాటు కూర్చుంటే ఏమవుతుందంటే, నార్మల్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద బిగినింగ్ దూరం నుంచి చూస్తే ఏంటి అని తెలియదు. దూరం నుంచి చూసి మనకి ఏంటి, we will not come to know the nature of a particular student, his difficulties and his strength and weakness. కానీ when we make the sitting arrangements in such a way that the normal child sits with the disabled child, the normal child come to know the strength and weakness, his learning difficulties, okay, his strength. Then in the beginning he may be surprised, but gradually what happens, he tries to accept, he starts accepting the things. So దానివల్ల ఏమవుతుందంటే the child comes to the conclusion that there are children in the society, in the classroom with diverse needs. అర్థమైందా లేదా? Yes ma'am. How about others, please? Yes ma'am. Understood ma'am.
Okay, fine. Now coming to the social behavior. Okay, then here social skills, supports and services to increase appropriate behavior and reduce disruptive or interfering behavior. And that's what I said. The social behavior is nothing but the attitude. Okay, the perception of the children should be changed. And the normal children should not have a negative attitude towards the disabled children. So, అప్పుడప్పుడు ఏం చేయాలంటే social skills instruction, how to behave, how to be a part of the society, how to mingle together, okay, how to help each other, all this, I think you would have come across nowadays, all students will not, okay, normal students, all students will not have the same thinking. Some students will be very arrogant, some students will be very stubborn, and some students are very, they don't have the, and they don't fear. They are very straightforward. They will not hesitate in telling out something to the elders or to the teachers or whatever it may be. Attitude, they need a behavioral change. And sometimes the teachers, they give instruction regarding the behavior change. And nowadays, every counselor is there in the school. The counselor will tell them how to, regarding this attitude, regarding this behavior, and all these things will be there. So, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే సోషల్ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, ఒక ఇంక్లూసివ్ క్లాస్ రూమ్ లో ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉండాలి, ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేయమని, ఫెసిలిటేటింగ్ ఫ్రెండ్షిప్స్, ఓకే, ఇండివిజువలైజ్డ్ బిహేవియర్ సపోర్ట్ ప్లాన్స్, ఒక్కొక్కరికి ఇండివిజువల్ సపోర్ట్ చేయాలి, సమ్టైమ్స్ asking the friends to help each other, okay, then cooperative learning strategies, modifications of rules and expectations. See, all these things, it is in the hands of the teacher to provide a conducive atmosphere where a different type of children will be there, normal children and children with disabilities, by giving them, by advising them, by guiding them, by counseling them, what is correct, what is wrong, how you are supposed to behave, what sort of behavior is the society accepting, what sort of what is that presentation you should have, how to present yourself, how to speak, all these things will be the part and parcel of the classroom atmosphere. You might have come across, మీ పిల్లలు ఎలా మాట్లాడతారు, ఎలా యాక్సెంట్ ఉంటుంది అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు ఇంట్లో ఎలా మాట్లాడతారో అదే యాక్సెంట్ పిల్లలకి వస్తుంది, స్కూల్లో ఎలా మాట్లాడతారో అదే యాక్సెంట్ పిల్లలకి వస్తుంది. So generally, I said now, school is first home, and family is the first school, and the second one is the school where they are going to learn. The child learns first from the family members, then next from the school. So whatever the presentation, whatever the way the child behaves, the way he speaks, definitely it comes from the family and from the school. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so sometimes what happens? So depending upon the individual needs, the students usually attend resource rooms 3 or 5 times per week, or for about 45 minutes per day. Okay, some research has suggested that these classrooms are particularly benefit to students with language-based learning disabilities, such as other research have indicated that students growth in vision and kontamandi, see, some people they say that children with disabilities should be given teaching only in the resource rooms, so that would be more beneficial for them. Some suggest that and this is all according to the research people. Oka research ఏం చేశారంటే, the students with disabilities will learn more, they are very quick if they are made to learn in the resource rooms where individual attention will be paid. And some researchers, they have found out that students should be taken to resource room twice a week, only because they had the difficulty in language learning. Okay, so some students, they say that it is better to teach the disabled children only in the resource rooms
only in the resource rooms with a separate what is that అంటే same academics ఉంటుంది. So then with the separate instructions given by the resource teacher. So what happens is that they are accountable, they are independent, they are responsible. Who is accountable? Students, ma'am. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ సెకండ్ శ్రీకర్ ఇంకా 12 o'clock క్లాస్ అదా రీసెర్చర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ గురించి రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు 3 conclusions వచ్చారు. ఒకటి ఏంటంటే disabled children should be taken to the resource room 3 to 4 times a week for a span of 45 minutes. Okay, so that would be more beneficial to them. Some researchers have found out that only children should be taken to the resource room especially related to the language learning. And some researchers have suggested that the students should spend more and more time in the resource room, as the teachers can pay individual attention and learning takes place in a better way. Okay, this is what. And one more, some researchers they have suggested that the children with disability should be taught only in the resource rooms, segregated from the individual normal students, so that the children with disability are more responsible. Okay, they are accountable, and they become అంటే వాళ్ళకు ఒక రకంగా కాన్షియస్ వచ్చేస్తుంది. అంటే they are accountable and they have a different way of mode of presentation. Okay, they have a different mode of curriculum, examination and everything. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే when the students are taught separately in the resource room as suggested by the researcher, what he suggests is that most of the teaching should be done in the resource room for disabled children, because the children will feel secure, the children will feel responsible, the children will feel accountable for the academics, as they have got the curriculum depending upon the disability, the mode of examination would be different and everything. And akkada em avutundante they feel they are responsible. Did you get my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And what happens is that ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు మ్యామ్ ఇది ఇన్క్లూజివ్ కాదు కదా మ్యామ్ అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద సమ్ సజెషన్ గివెన్ బై ద రిసర్చర్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్క్లూజివ్ లో వాళ్ళు వీళ్ళు ఇదవ్వగానే ఏమైపోతుంది, అక్కడ జనరల్ టీచర్ అక్కడ వాళ్ళు అకౌంటబుల్ అవ్వటం లేదు. ద స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇక్కడ టీచర్ ఏంటంటే వాళ్ళ డిసెబిలిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళని ఏదో చెప్తుంది. టీచర్ విల్ ట్రై టు జస్టిఫై ద her profession, but here the students are not feeling accountable, they are not feeling responsible. Whereas in the resource room where the instruction sometimes is given individually, special attention is given to the students by the teacher, resource teacher, what happens that here they are being paid attention by the resource teacher. So the confidence level will be more among the disabled children. They feel they are accountable, they feel they are responsible, and they feel that they have to improve their performance. This is only అందుకని ట్యూషన్స్ కి ఎందుకు పంపిస్తాం మనము, స్కూల్లో చెప్పినా మనం ట్యూషన్స్ కి ఎందుకు పంపిస్తాం చాలా మంది. If anything they are lagging like reading or writing అట్లా కొంచెం ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ ఇస్తారు కదా మ్యామ్. సో వాళ్ళు కొంచెం పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయ్యి దే విల్ ఇంక్రీజ్ దేర్ సెల్ఫ్, మోటివేట్ దెమ్ సెల్ఫ్. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే నార్మల్ క్లాస్ రూమ్ లో చెప్పినా మనం అక్కడ ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మీరు ఇంకోసారి అక్కడ రీటీచింగ్, when reteaching is done, then what happens is that అక్కడ ఏంటంటే you have definitely school you have group, whereas in tuitions you have small group. Individual attention will be paid, special strategies will be used according to the needs of the child. So
So definitely reteaching will be there already. That student might have heard from the class teacher or from the teacher, concerned subject teacher. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఏమవుతుందంటే అది రీటీచింగ్ చేయడం వల్ల రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ద లెర్నింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. And here the tuition teacher is accountable. And student is also accountable. Yes, ma'am. Because apart from the class school fee, here we are paying one more, what is that? We are paying more. Paying more in the sense we are paying amount. So even the parents will come to the tuition teacher, she'll ask, ఏంటండి మా అబ్బాయికి రావడం లేదు మా అమ్మాయి, because here since we are paying amount, we expect something from the teacher, ante positive. So here even the teacher will try her best to give instruction in such a way that the students understand in a better way. So what happens is that how the parents have a feeling that when their children who are not that good at academics, if they are sent, their outcomes would be better. The students learn more at tuitions and the individual attention will be paid by the teacher. In the same manner, some researchers have come to the conclusion that students with disabilities or children with disabilities, if they are taught in the resource room by the resource teacher and sometimes by the special educator, learning takes place better, because here the individual attention will be paid by the resource teacher. Okay, making use of the different strategies, making use of the different techniques and all the facilities that are present in the resource room. And here the students are accountable, they feel confidence as they are paid attention, they are given importance. Did you get my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it, ma'am. Andaru. Yes, ma'am. How about Rachna? How about Rachna? Rachna, what happened? How about Pramod? మేడం హలో, ప్రమోద్ అర్థమైందా నేను చెప్పింది? అర్థమైంది మేడం. ట్యూషన్ పంపించడం వల్ల ఏం లాభం చెప్పు ప్రమోద్? స్టూడెంట్ ఇంప్రూవ్ అవుతాడు మేడం. ఎందుకు ఇంప్రూవ్ అవుతారు? He spent more time on the studies and that teacher take care of that student. But all students, according to you, then all students should be sent to tuitions? Based on that student behavior madam. Behavior? That means ability. నేను ఇప్పుడు ట్యూషన్స్ కి ఎందుకు కంపేర్ చేశాను? వై డిడ్ ఐ సే? ఇప్పుడు ట్యూషన్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? ట్యూషన్స్ అని ఎందుకు వచ్చింది? లెర్నింగ్ స్కిల్స్ డిఫరెంట్ ఉండడం వల్ల. Now why did I raise the topic of tuitions, Baba? In what context did I use this word, tuitions? Special attention. Accountability, ma'am. No. Because of the accountability. And what I expected the answer from you is that Ma'am, children disabled children, when they are sitting in the group, they need attention. No? Comparative to normal children, disabled children ki more attention kavali, and their grasping is also depending upon the learning, teaching skills also, ma'am. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే డబుల్ రీటీచ్ చేసినప్పుడు లేకుంటే ఇండివిజువల్ ప్యాంపరింగ్ చేసినప్పుడు అట్లా దే విల్ గెట్ మోర్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ ద గ్రూప్. దట్స్ వాట్. అదే అంటే ఇక్కడ నార్మల్ చిల్డ్రన్ కి రెమిడియల్ ట్యూషన్స్ అని చెప్పాను. ఇన్క్లూజివ్ అట్మాస్ఫియర్ లో, ఇన్క్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ లో, రిసోర్స్ రూమ్ ని కంపేర్ చేశాను. ఇప్పుడు రెమిడియల్, ఇప్పుడు ట్యూషన్స్ లో ఎలా ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ విల్ బి పే టు ద చైల్డ్ బై ద టీచర్. ఓకే, the child is accountable, the teacher is accountable. Okay, the teacher will use different strategies, techniques according to the niche. She will pamper, she'll give attention, she'll look into each and everything of a child for the development in the same manner, which cannot be done in the normal classroom by the general teacher, because
their strength could be more. In the same manner, ఒక ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ లో నార్మల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, డిసేబుల్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు. ఒక జనరల్ టీచర్ షీ కెనాట్ ఫోకస్ ఆన్ బోత్ ద చిల్డ్రన్. ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ అనేది ఉండదు. So అందుకని researchers are suggested that if students with disabilities are taught in the resource room by the resource teacher, individual attention can be paid by the teacher, resource teacher, making up all the facilities that are present in the resource room. Then the students will feel accountable, the students will develop attendance, confidence, okay, or then they feel that they are being given importance and the required outcomes, learning outcomes will be achieved by the students to the maximum level. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, this is what. In the last conclusion lo entante, how we should consider the inclusive children? We have to consider the inclusive children, that is children with disabilities, to be a part and not stand apart. అంటే వాళ్ళని కలుపుకోవాలి మ్యామ్, వాళ్ళని సపరేట్ పెట్టొద్దు. to belong, how they feel, they should feel that they belong to this and not to be isolated, to be accepted but not accommodated. What is the meaning of this? Anyone? To be accepted, not to be accommodated. And we should accept them in our society, but not we make them privileged that you are there in society. Like for everything we should include them. Just they are there for that sake we should not behave. అంటే మనము యాక్సెప్ట్ చేయాలి. వాళ్ళలో ఉండే డిసబిలిటీస్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అవి తెలుసుకున్న, అంటే అవి ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్, we should not give them the feeling that okay fine, no problem, come along with us. That feeling should not be there. We should accept them wholeheartedly, keeping in view the disability of the children. Accept ki accommodate ki enti difference? Accommodate is adjustment, ma'am. Yeah. Accommodation just not accepting, but accepting considers of accommodation and acceptance together, ma'am. అంటే acceptance means wholeheartedly knowing their this one, అంటే you don't actually pity them and you try give them accommodation. Accept అంటే ఏంటి, వాళ్ళు కూడా they are part of the society. Okay, to have friends and not just companion. You should అంటే ఎలా ఉండాలంటే children with disability should be treated as friends and not as companion. Okay, to feel needed and not just a spectator. Okay, to have responsibilities and not just enjoy rights. అంటే వాళ్ళకు ఏంటంటే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి, ఈక్వల్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి. ఈవెన్ we should give them the equal chance to be a part of the society and take responsible role towards the society. వాళ్ళని రైట్స్ ఇచ్చి నువ్వు డిసేబుల్డ్, యూ ప్లీజ్ డోంట్ యూ జస్ట్ బి అ స్పెక్టేటర్ అలా చేయకుండా వాళ్ళను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళకు కూడా కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవ్వాలి. టు హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ నాట్ ఫేవర్స్. వీ షుడ్ గివ్. చాలా మందికి ఇది ఉంటుంది, దిస్ యాటిట్యూడ్. లుకింగ్ ఎట్ ద డిసేబుల్డ్ చైల్డ్ వి ట్రై టు ఫేవర్ దెమ్. అవునా కదా? Yes, ma'am. But that is wrong. They don't need any favors. Just give them opportunity to come up in their life. Once you start giving favor, the second time also he'll be in need of the favor. So he becomes dependent. That feeling we don't want among the disabled children and among the disabled people. So we should make them how to lead an independent life. Only you should support them by giving them the opportunities to lead an independent life. Don't show them any favor, don't give them any favor. Okay, don't do any favor to them. So what happens if you go on doing favor, they will not come to know the struggle, how to come up in their life. They will be more dependent on your favors rather than becoming an independent, leading an independent life. అందుకని మన నార్మల్ చిల్లర్లు
ఎక్కువగా మనం ప్రతిదీ గైడ్ చేసి ప్రతిదీ వాళ్ళకి మనం ఇఫ్ యూ గివ్ దెమ్ అంటే వాళ్ళకి ప్రతిదీ హ్యాండీ ఉందంటే దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫేస్ ద డిఫికల్టీస్. సో సమ్ టైమ్స్ దే షుడ్ ఫేస్ డిఫికల్టీస్. దే షుడ్ కమ్ టు నో వాట్ లైఫ్ ఈస్, what the life in future, what sort of life they are going to face. All children should have ups and downs in their life. To some extent be possessive, don't be over possessive, and that over possessive towards the children will make him handicapped. Yes, ma'am. Ante enti over possessive towards the children by the parents will make the children handicapped. Ma'am, if a child is unable to do some work or something, we'll be helping him, and that he will get addicted to it, and we will do it. At the end, one day he will be unable to do his own work, and he will be in a state what to do or what to not do. అది హ్యాండిక్యాప్. చెయ్యాలనుకున్నా చేయలేకపోతాం మనం ఒక్కొక్కసారి. ఎందుకంటే ప్రతిదానికి మనం వాళ్ళకి గైడ్ చేసి ప్రతిదానికి గైడ్ చేయాలి. ఏది మంచిది, ఏది వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్, వీఆర్ సపోజ్ టు గైడ్ దెమ్, వీఆర్ సపోజ్ టు టెల్ దెమ్, వీఆర్ ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ సపోజ్ టు టెల్ దెమ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ యూ డూ, వాట్ హ్యాపన్స్, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఫేస్. అవన్నీ మనం ప్రతిదీ చెప్పాలి. యాజ్ అ పేరెంట్, యాజ్ అన్ ఎల్డర్లీ పర్సన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, వీ షుడ్ టెల్ దెమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అవర్ డ్యూటీ, వీఆర్ సపోజ్ టు డూ ఇట్. Okay, for the benefit of the child, for the well-being of the child. కానీ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా, ఈవెన్ ఐఎమ్ a parent, most of you are parents, but being more possessive, over possessive towards the child sometimes will make the child handicapped. అంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా సొంతంగా చేయాలి అంటే చేయలేకపోతారు పిల్లలు. ఎందుకంటే ప్రతిసారి మనం గైడ్ చేస్తాం ఒక్కొక్క స్టెప్ కి. సో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ we should, then afterwards the child should move on his own, but we should monitor. Okay, అలా ఉండాలి. Yes, ma'am. Okay, so inclusive children ని మనలో ఒక భాగంగా ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, వాళ్ళకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు ఫ్రెండ్స్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి. ఓకే, వాళ్ళకు ఏంటంటే we should accept them. We should feel that they belong to the society. Okay, we should feel that they are part and not apart. Apart అంటే apart, what do you mean by apart? దూరంగా ఉండడం. They are part of it. Okay, that is called as included. Inclusion అంటే మన attitude వాళ్ళ towards them should be that we should accept them. We should think that they are part of our society. We should give them opportunities. We should give them responsibilities. We should feel that they belong to our society. Okay, then we should feel that they are part of our society. Then that is called as a real inclusion. Real inclusion idi. Kani only just giving them a chance to stay in the school premises and to be along with the normal children is not called the real inclusion. Follow it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have finished. Now I have finished this. Then one more topic is there, which I am going to tell you after your submission of EPC 3 and EPC 4. Okay, I don't want to start now because again I have to continue this. But since I wanted to finish up this resource mobilization, I took it. Then again, general students అంటే ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ లేని వాళ్ళు, we can have a class on 13. I shall let you know. Tomorrow I'll be taking students, only English methodology students, okay, at 11:15. Okay, now if you want to stay back, you can stay back, because I'll be telling regarding the period plan with respect to the drama and art for English methodology students. You are at liberty. If you want, you can log out. English methodology students, for 15 minutes you stay back. Then meeku konni regarding this drama and art period plan cheppalanukunటున్నాను. శివసింధు వెళ్ళే టైంకి వచ్చింది కదా. శివసింధు మెథడాలజీ ఏంటి శివసింధుది?
now students, those who are staying back, me methodology English hai na? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, if you stay back, even it's not an issue. You can stay back. Okay. Now, I think you know that. Shall I start? Yes, ma'am, you can start, ma'am. Yeah. See, first and foremost, whenever you are writing the period plans, first you are going to write the preliminaries. I think according to the what is that period plan sent by Nitish. Once if you go through the phrase sheet, you will have an idea. Okay. First one preliminaries ఉంటుంది. Second one content analysis. Let me tell you, in the content analysis, whether it is related to drama or not, whether it is a normal period plan, this is a normal procedure you are supposed to follow. When you are writing about the content analysis, మీరు ఏం చెప్తున్నారు, ఎంతవరకు చెప్తున్నారు అనేది మాత్రం నా content analysis లో ఉండాలి. Content analysis, if you have a major portion what you are going to tell. Now 45 minutes when you are telling a topic, now in case you are not supposed to write the complete topic over there. If you are writing a poem or if you are writing a reading passage or if you are telling anything, so what you are writing, ఫస్ట్ టూ అంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారు అనేది కంటెంట్ అనాలిసిస్ లో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద అక్కడ మీరు ఆ కాలం లో అంతా మెన్షన్ చేయడం అవసరం లేదు. కంటెంట్ అనాలిసిస్ అని రాసి ఇప్పుడు పోయం ఉందంటే ఫస్ట్ 2 lines పోయం రాసి దెన్ కీప్ డాట్ దెన్ లాస్ట్ 2 lines రాయాలి. If you are writing, if you are want to what is that? If you are reading, you are taking the reading. If you are 14 to 15 paragraphs ఉన్నాయి, అన్ని మీరు అక్కడ రాయడం అవసరం లేదు. You are supposed to write only the first two lines, then put a dot and last 2 lines. అంటే first parallel 2 lines, 15th parallel 2 lines రాయాలి, మధ్యలో మీరు dots. అంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చెప్తున్నారు. Is it clear? Yes, ma'am. Any doubts, please? You have then and there you are supposed to get it clarified. Clear, ma'am. Okay. Now, when it comes to the expected learning outcomes, it is completely dependent upon it is related to the content analysis. What you are talking about, your poem lo entante, if for example, anything, whatever it may be, if you are telling what you are teaching in the class and what you expect from the students, what you are teaching in the class is the content, isn't it? So after teaching, what you are expecting from the students to know regarding the content should be mentioned in the expected learning outcomes. If for example reading lo ఇప్పుడు రీడింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, they will come to know about the different characters, they come to know about reading comprehension వచ్చింది అనుకోండి. Okay, reading comprehension వచ్చింది అనుకోండి, they will come to know the different types of reading. They will come to know how to read with proper stress, intonation. Okay, they will come to know about the prediction of the passage and all these things. అంటే ఇప్పుడు రీడింగ్ లో ఏం వస్తుంది, they come to know about the topic and all those things should be mentioned. When you are talking about a particular, for example, poem ఉంది, ఆ poem గురించి the students come to know about the poem, they come to know the different what is that, the rhyme, rhythm and all those things. ఇవి ఎక్స్పెక్టెడ్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ప్రోస్ కి ఏమొస్తుంది, పోయట్రీకి ఏమొస్తుంది, నేను మీకు ఇస్తాను. బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంటెంట్. దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. ఎనీథింగ్ డౌట్స్? మ్యామ్, ఎక్స్పెక్టెడ్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ పీరియడ్ ప్లాన్లో ఎక్కడ ఉంటుంది మ్యామ్? స్టార్టింగ్లో అయితే ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్, దాని తర్వాత కంటెంట్ అనాలిసిస్, దాని తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది కదా. దాని తర్వాత కంటెంట్ అనాలిసిస్ తర్వాతే ఉంది ఎక్స్పెక్టెడ్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్. ఓకే ఓకే. అంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారు క్లాస్ లో అదే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే ప్రతిదీ ఏంటి అలాగే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా, ఇప్పుడు నేను లెసన్ చెప్తున్నాను, స్టూడెంట్స్ లిసన్ టు ద టీచర్, స్టూడెంట్స్ విల్ డెవలప్ ద లిజనింగ్ స్కిల్, okay, and they give appropriate answer, okay. Then vocabulary unte consent to vocabulary, then poem unte consent to the poem. ప్రతి దానికి లిజనింగ్ స్పీకింగ్ ఉంటుంది, ప్రతి దానికి లిజనింగ్. డోంట్ వరీ అబౌట్ కానీ ఒకటి ఏంటంటే మీరు ఎక్స్పెక్టెడ్ శశాంక్ ప్లీజ్, శశాంక్ ప్లీజ్. See, expected learning outcomes purely depends upon the content. This is what I wanted to tell you. Okay. Now, the third one is a reference, what you have referred. If you have referred the vocab, for sometimes you might have referred dictionary.
You might have referred the textbooks. You might have referred the thesaurus. You might have referred what is that, any other book, whichever, అంటే మీరు ఏదైనా బుక్ రెఫర్ చేశారంటే referred books you are supposed to mention. What are the books for reference or referred books you are supposed to mention over there. Is the first page clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. అర్థమైందా? Yes, ma'am. Okay. See, academic standards, as I said, will not be same for all the classes. They differ from class to class. Meeru listening and speaking. Now, for example, if I am taking the, what is that? Now, face sheet. Meeru face sheet drama and art ki teeskochu. Visual arts. What is the difference between the visual arts and the performance arts? Performance art means drama, మనం ఏదైనా డాన్స్ or music something what we perform, ma'am. ఇప్పుడు విజువల్ ఆర్ట్స్ లో ఏమొస్తుందంటే పెయింటింగ్ వస్తుంది అన్న, ఓకే, ఆరిగామి వస్తుంది, పేపర్ కటింగ్ వస్తుంది, ఏదైనా మీరు మోడల్ వస్తుంది. మ్యామ్ విజువల్ ఆర్ట్స్ ఎలా వస్తుందంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫేస్ షీట్ తీసుకోండి, మీరు విజువల్ ఆర్ట్స్ కి ఎలా వస్తుంది? విజువల్ ఆర్ట్స్ కి ఫేస్ షీట్ how will you, what happened? What, ma'am? Come again, ma'am. See, for visual arts I told you to take face sheet. Is it possible? Face sheet confusion, ma'am. Yes, ma'am. ఏంటి ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది? Don't have idea about fish. Like we can treat that as a poster. Yeah, you can take the poster making, or you can go for, you can go visual arts అంటే ఏంటి, పెయింటింగ్ వస్తుంది, పేపర్ ఫోల్డింగ్ వస్తుంది, పోస్టర్ మేకింగ్ వస్తుంది, ఇవన్నీ విజువల్ ఆర్ట్. మీరు ఫేస్ షీట్ ఎందుకు తీసుకోమంటున్నారంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకోండి, ఫేస్ షీట్ లో ఏంటి, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్, యూ హ్యావ్ మెనీ థింగ్స్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, లైక్ ఫెస్టివల్స్ యూ హ్యావ్. సో ఫేస్ షీట్ లో ఒక బొమ్మని డ్రా చేయండి మీరు, like you have Gandhi, now Indira Gandhi, Mother Teresa, whoever it is. So adi ante enti, visual art is nothing but through, what is that, you are showing your, what is that, art through painting. మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే విజువల్ ఆర్ట్స్ లో అట్లీస్ట్ ఒక మీరు 2-3 పెయింటింగ్స్ ని మీరు యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు టేక్ ద డ్రా ద పిక్ ఆఫ్ 2 to 3 పర్సనాలిటీస్. అర్థం కాలేదా? How we can draw, ma'am? ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు పీరియడ్ ప్లాన్ లోనే ఇంక్లూడ్ చేయాలా మేడం అది? మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి కదా. మీరు M1 ఎలా చేస్తున్నారు? ఇంకా మేము పీరియడ్ ప్లాన్ దాకా వెళ్ళలేదు మ్యామ్. M1 academic standards are different for F1, ma'am. So that's why we are confused with M2. ఏంటి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్? M1 కి వేరే ఉన్నాయి మేడం అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. ఇప్పుడు M2 కి ఏమేమి ఉన్నాయి నాన్న? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ M2 కి లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్, కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్, పిక్చర్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్, దట్స్ ఇట్ మ్యామ్. హియర్ that person has written only 4, ma'am. Yeah, I don't know. All academic standards will not come for one period plan. Okay, ma'am. It varies depending upon the topic, ma'am. Yes, see here, listening and speaking will be there for all the period plans. Okay, ma'am. Okay, vocabulary and grammar to some extent it will be there. Now in the phrase sheet they have written the picture reading. Why they have written the picture reading? Because
because here the teacher will show the names, picture of the different personalities, and she will ask the students to identify the picture. Now I'll show the picture of Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar. The students have to name out. Now in case I'm now today the face sheet about the different famous personalities, స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్. నేను సచిన్ టెండూల్కర్ తీసుకుంటాను, గవాస్కర్ తీసుకుంటాను. ఐ మే టేక్ ద లియండర్ ప్లేయర్స్ అండ్ సమ్ పర్సనాలిటీస్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ లో పిక్చర్ రీడింగ్ కూడా వస్తుంది. ఓన్లీ ఫేస్ షీటింగ్ మాత్రం పిక్చర్ రీడింగ్ వస్తుంది. వేర్ యూ వాంట్ టు develop the art of identifying the picture among the students, so that you how now చిన్న పిల్లలకి మనం ఎలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఒక పిక్చర్ చూపించి వాళ్ళు పిక్చర్ చూడగానే ఎలా చెప్తారు, మ్యామ్ దిస్ ఇస్ యాపిల్, మ్యామ్ దిస్ ఇస్ బనానా మ్యామ్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ పిక్చర్ రీడింగ్ is nothing but they actually they just look into the picture and they identify the picture and the name of the personality and to which profession he belongs. So that is this academic standard we are going to have in the face sheet. Understood? Yes, ma'am. Understood, ma'am. And here conventions of writing. Conventions of writing ante punctuation, comma, okay, logical writing, then writing in a sequential way, all those things meeku face sheet ki avasram ledu. Creative expressions ante the creative expressions will be of two types. One will be the oral and one will be the written. కానీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే హోమ్ అసైన్మెంట్ లో మీరు if you give an what is that home assignment, asking the students to write a paragraph on Sachin Tendulkar, write a paragraph on Mother Teresa. మీరు face sheet ఏది తీసుకుంటున్నారు, like if you are taking women empowerment, మీరు ask them to write about Indira Gandhi, one paragraph. If you are taking about face sheet related to sports, ask them to write about Kapil Dev, Sachin Tendulkar, Gavaskar. So ikkada entante this academic standard will be covered in this face sheet, because you are giving a home assignment. You are asking the students to write one paragraph orally. అంటే మీరు రిటర్న్ ఇస్తున్నారు. క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విల్ బి ఆఫ్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ ఓరల్ అండ్ వన్ ఈజ్ రిటర్న్. హోమ్ అసైన్మెంట్ లో మీరు ఏదైనా పారాగ్రాఫ్ రాయండి, ఏదైనా ఒక ఇది ప్యాసేజ్ రాయండి అన్నప్పుడు క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తుంది. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే క్లారిఫై చేసుకోండి. వాట్ హ్యాపెన్? ఫేస్ షీట్ ఒకటే కన్ఫ్యూజ్ మేడం, అంటే దేంట్లో చూడలేదు. ఫేస్ షీట్ ఓకే, సో ఒక పేజ్ దానికి ఒక పేజ్లో అది వేసేయాలా మేడం? Nitesh, ma'am, can I clear his doubt, ma'am? Okay. Now I will not tell you anything. Today, Swati ma'am is going to tell once again about drama and art. Okay? మ్యామ్ ఇంగ్లీష్ మేడం, ఇంగ్లీష్ కావాలి మాకు. ఇంగ్లీష్ కాదు మరి, నువ్వు నీకు డౌట్ ఎక్కడ వస్తుంది ఏం చెప్పు. నువ్వు M1 ఎలా చేస్తున్నావు, M2 కూడా అలాగే వస్తుంది నితీష్. ఓకే Confused with face sheet, ma'am. ఓకే మేడం. నితేష్, ఫేస్ షీట్ ఇన్ ద సెన్స్, సపోజ్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ గురించి ఒక లెసన్ ఉంది అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయోగ్రఫీ ఆఫ్ సునీతా విలియమ్స్. ఫేస్ షీట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ విజువల్ పిక్ మ్యామ్ అబౌట్ సమ్ పర్సనాలిటీ. About some personality కాదు, about many personalities. Did you go through the textbook? We on that day we followed your class, ma'am. You said it is the theme of the content, like what theme you are following. If it is about family, see, I said na. If for example, we have what is that? Sports. So face sheet ఏముంటుంది తెలుసా? You have ఒక 10 to 15 pictures of sports persons belonging to different fields. Okay, picture representation, ma'am. Okay. Ma'am, and ma'am, if at all, if we have chosen the topic face sheet, ma'am, can you tell me the academic standards, what all will come under face sheet, ma'am? Now, we will just note down. Listening and speaking వస్తుందా? Listening and speaking, okay, ma'am. నువ్వు ఇది మీరు పిక్ తీసుకోలేదా?
మ్యామ్ పిక్ ఆ రోజు మొత్తం అన్ని మెస్అప్ అయిపోయినాయి మేడం, అందుకనే మేము టైం కూడా లేకుండే. ఓకే నేను ఫస్ట్ వన్ నేను పంపిస్తాను. డోంట్ గెట్ పానిక్, టెన్షన్ తీసుకోమండి. మీకు అర్థం కాకపోతే నేను ప్రతిరోజు మెథడాలజీ అది తెలియ ఒక 10-15 minutes తీసుకొని ప్రెసెంట్ హౌ టు ప్రెసెంట్ పీరియడ్ ప్లాన్ అని చెప్తాను. డోంట్ గెట్ పానిక్. ఇప్పుడు ఐపీ క్లాసెస్ ఉండవు. ఓన్లీ ఇఫ్ ఐ టేక్ only the class would be related to period plans. Don't get panic. Tension. Nitish, don't get panic, man. I'll explain each and everything. Don't get. ఏంటంటే మీకు time was very less. You did not get sufficient time regarding the period plans. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి, అది ఫేస్ షీట్ అంటే ఏం తెలిసిపోతుంది. ఫేస్ షీట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీకు ఆ యూనిట్ లో ఏబిసి అని ఉంటుంది. ఆ ఏబిసి అంటే ఏంటి, ఫేస్ షీట్ ఏం థీమ్ ఉందో. I said that we have different themes like festivals we have, sports we have, social issues we have, okay, then women empowerment we have, then we have got what is that even we have what is that then pollution ఏదైనా ఉందని. సో that face sheet లో మీకు పిక్చర్స్ ఉంటాయి, ప్రతిదీ పిక్చర్స్ ఉంటాయి. You have got some 8 to 10 pictures ఉంటాయి. If it is social issues కానీ, women empowerment కానీ, then festivals కానీ, okay, then national festivals కానీ, then based on the face sheet we have got lessons ABC. యా మ్యామ్, ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీలో వెంకటేష్ పోస్ట్ చేశారు ఉండే మ్యామ్, అంటే నేను అతను ఇద్దరు కలిసే కూర్చున్నాను. ఇప్పుడు చూస్తే నాకు క్లియర్ అయింది మేడం. ఓకే, ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చిందా వాట్ ఇస్ ద ఫేస్ షీట్? ఎస్ మ్యామ్. ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీలో ఉంది మ్యామ్. ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ గ్రూప్లో, వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉంది. యూ కెన్ చెక్ సంఘమిత్ర మేడం అండ్ అదర్స్. ఓకే మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. మీరు ఏంటంటే టూ మెనీ థింగ్స్ మీరు ఆలోచిస్తున్నారు. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు విజువల్ దాంట్లో మీరు ఐ థింక్ మీకు చిన్నప్పుడు మోడల్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఫింగర్స్ లో పేపర్ అది ఎలా చేస్తారో, అది ఒక పేపర్ కటింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఆ టిఎల్ఎం లో ఎలా పెట్టాలంటే ఆ పేపర్ ఫోల్డింగ్స్ పెట్టాలి, ప్రెపోజిషన్స్ అని పెట్టాలి. ప్రెపోజిషన్స్ అని పెట్టినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు fold the paper in such a way that when I open that particular cutting, I should come across different types of prepositions. మీరు చిన్నప్పుడు ఇలా 5 fingers లో పేపర్ పెట్టేసి you choose which one you want అని మనం ఇలా 5 cups. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా స్క్వేర్ చేసేసి ఎడ్జెస్ లో ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ అని. ఓకే, దెన్ వాట్ యు డూ, యూ ఫోల్డింగ్ కింద మీరు ఒక వర్డ్, కొన్ని వర్డ్స్ కానీ లేదా ప్రిఫిక్స్ కానీ సఫిక్స్ ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు పిల్లలకి యు ఆర్ షోయింగ్ దెమ్, యు ఆర్ టీచింగ్ ద టాపిక్ యూజింగ్ విజువల్ ఆర్ట్స్. అంటే మీరు ఆ మోడల్ మీరు ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు పేస్ట్ దట్. అది మీ పేపర్ ఫోల్డింగ్ ఉంటుంది కదా, ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలి అంటే మీరు ఇప్పుడు ప్రిపోజిషన్స్ కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ నేను పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీరు ఫోల్డింగ్ ఎలా ఉండాలి అంటే either you go for the 2 folding or 3 folding. All 8 parts of speech should be there in the paper, in the what is that chart. Fold చేయండి, చార్ట్ ఫోల్డ్ చేసి ఆ ఫోల్డింగ్ అది అంటే దెన్ అంటే ఇప్పుడు నౌన్, ప్రొనౌన్, నౌన్, you people are getting confused I suppose. Ma'am, it's a paper craft you mean to say? Yeah, origami. Yes ma'am. అంటే పేపర్ క్రాఫ్ట్, పేపర్ ఫోల్డింగ్ అనుకోండి, ఆరిగమి ఎందుకంటే మీకు షేప్ ఉంటుంది. మీరు ఎలా ఇప్పుడు మీరు చిన్నప్పుడు మీరు ఆడేవాళ్ళు కదమ్మా. We got it ma'am. Okay, అది that you are going to get it, that you are going to have in the form of the visual arts. Performance arts లో రోల్ ప్లే తీసుకోండి. మీరు Again it should be lesson specifically ma'am. You choose any lesson from the textbook where you have different characters. Ma'am, other than role play, ma'am, under performance arts, other than role play, any other option is there ma'am? Debate.
Debate in the sense more than one person should must. మీరు తీసుకోండి, దాని ఏముంది. Ma'am, audio is enough or video is also must, ma'am? మీరు అది కావాలి కదా మరి మీకు. అవన్నీ అవసరం లేదు, మీరు ఇక్కడ దీంట్లో రాయండి. మీరు రాస్తే చాలా మ్యామ్. అంటే సీడీ అవసరం లేదు కదా మేడం దీనికి? ఓ అవసరం. మ్యామ్ సీడీలో ఏం పెట్టాలి మేడం? ఇందులో అయితే రాస్తాము, సీడీలో ఏం పెట్టాలి? సీడీలో మీరు ఏంటంటే ఇది అవసరం లేదు, కానీ మీరు అట్లీస్ట్ ఇది మీరు విజువల్ ఆర్ట్స్ పెట్టండి. ఓకే మ్యామ్. సరేనా? డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. టుడే యూ హ్యావ్ క్లాస్. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా, పిచ్చి డౌట్స్ ఉన్నా, చిన్న డౌట్స్ ఉన్నా, టుమారో at 11:15 we'll meet. Only English metrology students you gather. Okay? Ma'am, I have a doubt. Ma'am, this what do you call performance arts lo AV effects with background voice over అది కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ట్స్ కింద వస్తుందా మ్యామ్, ఆర్ విజువల్ ఆర్ట్ మ్యామ్? ఈ రోజు నేను మీకు ఫేస్ షీట్ గురించి చెప్పాను కదా. ఈ రోజు స్వాతి వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ట్స్ లో ఏవే వస్తాయి, విజువల్ ఆర్ట్స్ లో ఏవే వస్తాయని చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత టుమారో యూ కమ్ విత్ యువర్ ఆల్ డౌట్స్, so that I will tell you which one to choose for the performance arts and which one to choose for the visual arts, because already she has n number of examples. Swati, she has n number of examples. మ్యామ్ M1 క్లియర్ ఉంది మ్యామ్, ఆల్రెడీ వి చూజన్ ద టాపిక్స్. బట్ M2 లో లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి పెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ట్స్ లో ఎలా తీసుకోవాలి, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ లేవని అనిపిస్తుంది మ్యామ్ ఇంగ్లీష్ లో. మీరు స్వాతి మ్యామ్ అడగండి, మీరు అడిగేది అది యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అని. బికాస్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మీరు ఏది ఇచ్చినా ఇట్ కమ్స్ అండర్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్. అకార్డింగ్ టు మీ a role play will be more suitable, okay, then debate. She was also telling about singing ma'am, because if any poetry is there that we need to sing like that, she was telling. Even that is a performance art, singing. Yeah. See, performance arts ante even anchoring is a performance art. Yes ma'am. Anchoring with visual PPT presentation, that is okay ma'am. You ask Swati ma'am whether it will come or not. Okay ma'am. Seminar, conducting a show. Yes ma'am. All these things will. కానీ ఇప్పుడు డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ లో how they are expecting the CD, you just ask her if ఇది వస్తుంది అంటే then I will clarify your doubts. Today how you clarify your doubts regarding what is that performance and the visual arts, whether they come or not, because I don't know డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ లో ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారని. కానీ అవి వస్తాయి అంటే నేను దాని ప్రకారంగా I'll tell you how to go for it. Okay ma'am. Okay ma'am. Today clarify, tomorrow only metrology period plans. Okay? Okay ma'am. Okay then, see you. Thank you ma'am. Okay then, bye. Bye ma'am. Thank you ma'am. Okay Nitish, bye. Bye ma'am. Bye.